Good evening, ladies and gentlemen, and welcome to Heti TV's foreign language news broadcast. My name is Peter Gardosh, and first, for the news in English. The Minister of Foreign Affairs and Trade, Peter Siarto, had a telephone conversation with the new Foreign Minister of Belarus, Sergei Aleynik, and the two politicians agreed that the channels of communication must be maintained because cutting them would mean giving up hope for peace. Hungary is interested in peace as soon as possible, and any decision or measure that risks prolonging or escalating the war is contrary to our national interests, he stressed. On Wednesday, Siarto wrote on his social media page that they were shocked by the death of their former colleague Vladimir Mackay in November. I also know the new colleague well, because he worked as deputy minister in the past, he said of Sergei Aleynik. Israeli National Security Minister Itamar Ben-Gvir responded to comments by a member of his party calling for the arrest of opposition members for treason, saying, "We do not arrest political opponents," but added that Lapid and Gantz are setting the country on fire. I don't think these statements need to be made, Ben-Gvir noted on Kan Public Radio on Wednesday. The minister said that the media is twisting the case instead of a serious discussion about the opposition's irresponsibility in setting the country on fire because of Yair Lapid and Gantz. Vogel spoke from the heart about other party members who are constantly attacked by the opposition, and these are not personal attacks, but attacks against the state. I don't understand where is the accountability. Displaying Nazi symbols in Tel Aviv, calls to harm Justice Minister Levin, referring to Saturday's anti-government demonstration in Tel Aviv. There will not be a third world war because Ukraine will stop Russian aggression, said Ukrainian President Volodymyr Zelensky in his speech via video link at the Golden Globe Awards. The president's speech was posted on Instagram on Wednesday by Andriy Yermak, head of the Ukrainian presidential office. Millions of people died in the First World War. The Second World War extinguished the lives of tens of millions of people. There will be no World War III. This is not a trilogy. Ukraine will stop Russian aggression on its territory. We are doing this together with the whole free world. I hope that all of you will be with us on the day of our victory, said Zelensky. The war in Ukraine is not over yet, but the situation is changing, and now it is clear who will win. Negotiations between Stockholm and Ankara on Sweden's accession to NATO are on track, Swedish Prime Minister Ulf Kristersson told at a press conference in Stockholm on Wednesday to mark the start of Sweden's rotating presidency of the European Union. Negotiations on the trilateral agreement between Turkey, Sweden and Finland are proceeding at the right pace, said the Prime Minister, who last week reported that Ankara was demanding conditions that Sweden does not want or cannot meet. Turkey often names people it wants Sweden to extradite, but it is not the government but the courts that have the power to decide, and this system cannot be changed, if only because it is based on international law, he said. He added, "We must not let this cast a shadow over progress." And finally, for the weather, the sky will be cloudy again from the evening hours. Tomorrow too, the weather is expected to be generally cloudy. The temperatures will typically peak between 6 and 9 degrees Celsius. For further news, please visit our websites at www.hetitv.com or breuerpress.com. Thank you for your attention. So much for the news in English, and now for the news in German. Schönen guten Abend, liebe Zuschauer. Mein Name ist Peter Gardosh und nun zu den Nachrichten auf Deutsch. Außen- und Handelsminister Peter Siarto telefonierte mit dem neuen weißrussischen Außenminister Sergei Aleynik. Die beiden Politiker waren sich einig, dass die Kommunikationskanäle aufrechterhalten werden müssen, denn sie zu kappen würde bedeuten, die Hoffnung auf Frieden aufzugeben. Ungarn ist an einem möglichst baldigen Frieden interessiert und jede Entscheidung oder Maßnahme, die den Krieg verlängern oder eskalieren könnte, widerspricht unseren nationalen Interessen, betonte er. Am Mittwoch schrieb Siarto auf seiner Social-Media-Seite, sie seien schockiert über den Tod ihres ehemaligen Kollegen Vladimir Mackay im November. Ich kenne auch den neuen Kollegen gut, da er in der Vergangenheit als stellvertretender Minister gearbeitet hat, sagte er über Sergei Aleynik. Der israelische Minister für nationale Sicherheit Itamar Ben-Gvir reagierte auf die Äußerungen eines Mitgliedes seiner Partei, das die Verhaftung von Oppositionsmitgliedern wegen Hochverrates forderte. Wir verhaften keine politischen Gegner, fügte aber hinzu, dass Lapid und Gantz das Land in Brand setzen. Ich glaube nicht, dass diese Äußerungen nötig waren, sagte Ben-Gvir am Mittwoch im öffentlichen Radio Kan.
Der Minister sagte, die Medien verdrehen den Fall, anstatt eine ernsthafte Diskussion über die Verantwortungslosigkeit der Opposition zu führen, die das Land wegen Yair Lapid und Gantz in Brand setzte. Vogel sprach aus seinem Herzen über andere Parteimitglieder, die ständig von der Opposition angegriffen werden, und das sind keine persönlichen Angriffe, sondern Angriffe gegen den Staat. Ich verstehe nicht, wo ist die Verantwortlichkeit? Das Zeigen von Nazi-Symbolen in Tel Aviv, Aufrufe, Justizminister Levin zu schaden und bezog sich damit auf die Anti-Regierungsdemonstration vom Samstag in Tel Aviv. Es wird keinen dritten Weltkrieg geben, weil die Ukraine die russische Aggression stoppen wird, sagte der ukrainische Präsident Volodymyr Zelensky in seiner Rede per Videolink auf den Golden Globe Awards. Die Rede des Präsidenten wurde am Mittwoch von Andrei Jermak, Leiter des ukrainischen Präsidialamtes, auf Instagram gepostet. Millionen von Menschen starben im Ersten Weltkrieg. Der Zweite Weltkrieg löschte das Leben von Dutzenden Millionen Menschen aus. Es wird keinen dritten Weltkrieg geben. Dies ist keine Trilogie. Die Ukraine wird die russische Aggression auf ihrem Territorium stoppen. Wir tun dies gemeinsam mit der gesamten freien Welt. Ich hoffe, dass Sie alle am Tag unseres Sieges mit uns sein werden, sagte Zelensky. Der Präsident sagte, der Krieg in der Ukraine ist noch nicht vorbei, aber die Situation ändert sich und jetzt ist klar, wer gewinnen wird. Die Verhandlungen zwischen Stockholm und Ankara über den Beitritt Schwedens zur NATO sind auf einem guten Weg, aber der schwedische Ministerpräsident Ulf Kristersson am Mittwoch auf einer Pressekonferenz in Stockholm anlässlich des Beginnes der schwedischen EU-Ratspräsidentschaft. Die Verhandlungen über das trilaterale Abkommen zwischen der Türkei, Schweden und Finnland schreiten zügig voran, sagte der Ministerpräsident, der in der vergangenen Woche berichtet hatte, dass Ankara Bedingungen stellt, die Schweden nicht erfüllen oder nicht erfüllen kann. Die Türkei nennt oft Personen, die Schweden ausliefern soll, aber nicht die Regierung, sondern die Gerichte haben das Befugnis, darüber zu entscheiden, und dieses System kann nicht geändert werden, schon allein deshalb nicht, weil es auf internationalem Recht beruht, sagte er. Er fügte hinzu, wir dürfen nicht zulassen, dass dies einen Schatten auf den Fortschritt wirft. Und schließlich zum Wetter. Im Laufe des Abends wird sich der Himmel wieder bewölken. Auch morgen soll das Wetter allgemein bewölkt sein. Die Höchsttemperaturen werden zwischen 6 und 9 Grad liegen. Für weitere Nachrichten besichtigen Sie bitte unsere Webseiten www.hettitv.com sowie www.breuerpress.com. שלום וערב טוב, כאן ציפי בוכמן וילדבאום עם החדשות בעברית. שר החוץ והמסחר פטר סיארטו שוחח בטלפון עם שר החוץ החדש של בלרוס, סחר אליאניק, שר החוץ החדש של בלרוס, ושני הפוליטיקאים הסכימו שיש לשמור על ערוצי התקשורת, כי סגירתם פירושה ויתור על תקווה לשלום. הונגריה מעוניינת בשלום בהקדם האפשרי, וכל ההחלטות והאמצעים שיש בהם סיכון של הערכה או הסלמה של המלחמה נוגדים את האינטרסים הלאומיים שלנו, כך הדגיש. פטר סיארטו כתב ברשתות החברתיות ביום רביעי שהם הושפעו עמוקות ממותו של עמיתם לשעבר, ולדימיר מקי בנובמבר. אני מכיר היטב גם את עמיתי החדש, הרי הוא עבד כסגן שר בתקופה האחרונה, כך אמר על שר החוץ החדש. השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר הגיב להערות של חבר מפלגתו הקורא לעצור את מחוקקי האופוזיציה בגין בגידה, ואמר אנחנו לא עוצרים יריבים פוליטיים, אך הוסיף כי לפיד וגנץ מציתים את המדינה. אני לא חושב שההצהרות האלה היו צריכות להיאמר, כך אמר בן גביר ברדיו הציבורי כאן ביום רביעי. אנחנו לא עוצרים יריבים פוליטיים, לא את לפיד ולא את גנץ. לדבר שר התקשורת מעוותת את העניין במקום שיח רציני על חוסר האחריות של האופוזיציה, כי יאיר לפיד וגנץ מציתים את המדינה. פוגל דיבר מהלב על חברי מפלגה נוספים מותקפים ללא הרף על ידי האופוזיציה, ולא מדובר בהתקפות אישיות, אלא בהתקפות נגד המדינה. אני לא מבין איפה האחריות, מציגים סמלים נאצים בתל אביב, האם יש קריאות לפגוע בשר המשפטים לוין, הוא התייחס להפגנה נגד הממשלה בשבת בתל אביב. לא תהיה מלחמת עולם שלישית כי אוקראינה תעצור את התוקפנות הרוסית, כך הכריז נשיא אוקראינה ולדימיר זלנסקי בנאומו בווידאו בטקס הענקת פרס גלובוס הזהב. אנדריי ירמק, ראש לשכת הנשיאות של אוקראינה, פרסם את נאומו של זלנסקי באינסטגרם ביום רביעי. מיליוני אנשים מתו במלחמת העולם הראשונה, מלחמת העולם השנייה גבתה עשרות מיליוני חיים. לא תהיה מלחמת עולם שלישית, זו לא טרילוגיה. אוקראינה תעצור את התוקפנות הרוסית בשטחה, נעשה זאת ביחד עם כל העולם החופשי. אני מקווה שכולכם תהיו איתנו ביום הניצחון שלנו, כך אמר זלנסקי. הנשיא אמר, עכשיו זה 2023, המלחמה באוקראינה עדיין לא הסתיימה, אבל המצב משתנה, ועכשיו ברור מי ינצח.
המשא ומתן על הצטרפותה לנאט"ו של שוודיה בין סטוקהולם ואנקרה בדרך הנכונה, כך הכריז ראש ממשלת שוודיה אולף קריסטון במסיבת עיתונאים בסטוקהולם ביום רביעי, הקשורה לתחילת נשיאות האיחוד האירופי של שוודיה ברציפות. המשא ומתן על ההסכם המשולש בין טורקיה, שוודיה ופינלנד מתנהל בקצב מתאים, כך אמר ראש הממשלה, שדיווח גם בשבוע שעבר כי אנקרה דורשת למלא את התנאים ששוודיה לא רוצה או לא מסוגלת למלא. טורקיה נוהגת לציין אנשים שאת הסגרתם היא דורשת משוודיה, אך אלה הם בתי המשפט ולא הממשלה, בעלי הזכות להחליט על כך, ולא ניתן לשנות את השיטה הזו, מכיוון שהיא מבוססת על תקנות בינלאומיות, הוא ציין. הוא הוסיף, אסור לתת לזה להפיל על ההתקדמות. ועכשיו נעבור תחזית מזג האוויר, בערב וגם מחר יהיה מעונן, טמפרטורות חזויות להיות בין 6 ל-9 מעלות. לחדשות נוספות, אנא בקרו באתרי האינטרנט שלנו, etitv.com או broyerpress.com. עד כאן החדשות, תודה שהייתם איתנו ושיהיה המשך ערב נעים.